aha ama mo nyina kwa ba ebre wie duru sense ma ya bobo no man kan mo ene ye wo awie ye tena se na ye jebre na da che ye do so sapram to bre akan kase aha aye nkran kasapa 102.5 FM so eni wo asantema ntem na wo tie mi e wo trotro efiefie konkwanu ase offices ani ba bibia ye da se Saudi fidie no ade ato abusua 96.5 aha no ye wo dom ye kura dom entini pa bepia nkoma na ene na awie wo ma je krumu a wono mo ete kase no bi e wo abusua 96.5 epia mantemu eni aha ya go 96.9 aha so de enkoko eni mpatemu yati free enti kase no eni namba bibia wonye bi 80 wo atoy mantemu ayedase aha eye radio 360 90.1 and 7 die hi dia bamba e wo honom eye pa Facebook no obetumi anya bi ahwe eye kasapa 102.5 FM udu honom ahobrase mu like page no ma ye share never comment envanto ho YouTube eye kasapa 102.5 FM eso eni subscribe ma ye na ye no eni sanso wo mo to mo offices eni efiefie Ako TV ewoni ensem no do so na wie ne bedi makote bi eni abalo ya pani a wasanso so afo no na hwa tantre ne ho nsam so nyamfo Dominica yini meno kasai no ya de one samtrofo edi nkomo ne nyina no wada to dua kire se kanisi kasem so afo yewra kenofori ata sabre de ya de koda America ban se wonhwe na ebetumi a wonwo na tikọ mo makron mu sei na kwa edu ahodo e de bono no omeya no na meno kasai eno de ana Ghana fo bi no mo wono mo ekọ Jamaica say one ma ko boa na sika twetwe dia me no aka say no wo mo de mo mo aye 10 million Ghana cedis a wo mo ade ko aye Jamaica ni Cuba amafo chem say wo mo ntiase so afo no na hwe ma no ne nsam so man kan mo nyafo Samuel okujeto ablakwa ene wakomra se ojefie ede mu nkire mu akoto dwa masema dwani ma de hye wo mo ewo yendi wono nyamfo Abdul Fatah wa Hassan wada to dwa kire se aban hwe no mfa ne nansi fom na ntokwahye wo ekoso ewo boko a na santehene tena so no wo kire se won hwe na nsusanso e ba ye no won fanya adwuma na me no ka se twahwe peni di ma the National Democratic Congress and samanyokoro eye fifi fiave court won e ka se wo kire se abato commission ma mission adekwamensa ene ne mrante mi no wo bo na chidom se eye abede chefo no ebre wiedu wo madwuma na wo mudidi bo man Ghana no ye huzo mfaso wo mo empamo mo na former vice president Dr. Ahraj Mahmoud Bawumia wani yewura napo ena no mo 2 franka MPP amonyoko ni timu aprema mpani akonwa emfiampienu ere na duro no enan so a wo metwa koto anyankwa no ene obepie so ewo GH1 TV so abro ne se wa me hiedi nkomo no otre se wa se enokra de ba akopɛ wo se no free stress policy no a NDC aban asomu no wo se wo mo ene di ka sha se ye MPP aban na wo ezafo from go pemu awo akrokali carriage a me ne wa ka se no wono mo achi galamsefo a wono atufo magudi eno enfam na kwan so emu baba ko ayadu miensa ya de mu nkire mu e de bebrel awiansa mika ho ene atrase wa pa ne apraman a ya de beta mo sa wi aka nkase bo na wi asomfo ya me wo sua ni katache free famine odifu ya chas afi ensam no enie won mo nyamfo Dominic ayini wono abalo ya pani sanso ya soafo a wono hwe atentere ne ho nsam so ene wa hya samtrofo wono wo mo edi nkomo we accountability series no na abra wono wo mo di nkomo na samtrofo bisa ne se yewra kanofori ata yesi wadi o man Ghana bro a wo mo man no ahwere sika twetwere die pa na asemi esabi yeso akwakwa esabi o na twibini no hu a eni hu a wo pa wo tiema wo se mu wo hye asem no aseba na kwa mu a lo yakisa jabin eba bontin be kasa bo ho wakakra no wate ada yenti ho asem bia bi na de na ekọ efa yewra kanofori ata kanisi kasam eso afo fi se eskadutri di o man Ghana yensese fo mu ahwere ye no ebra dwen ene entiase eso na eno ana woni samtrofo hye no no nyafo Dominica yini a wono abalo ya pani esanso eso afo hwa tentre ne ho nsem so wo se Ghana fo ye da ye na nasem wo monte na kura na kwadu be se edioson wotwe 88 78 corruption charges office of the special prosecutor Lucky Sejaben wode bo ye wono nyamfo kenofodiata ene owura NS Dakon akori no
was so moba no be ya no pa fi se empani se fumtuo ne kum krawa yentimi ntena ha na wo mfa se sika nwa so musrem na ya bo ho wa na etekwa na samba entanei wa kire se yade a wo mo ne America ban no US ban no edi eye kasubom sa na be ya kwan bi ebetimi afaso na ya wo no nyafo kanadi ononyafo kanoforiata ya wo ne nkonsa abo man Ghana mu no abeje adwa na wabeyi sansem wanyina no ede amaye no ya omoden na ya yesa ne be ya yansa betimi aka no na man Ghana sika dwutwiri die nei ye ba bia afa yente ho hwe ayesi wantan no wode ho nkyeremu ede abrɛ yɛn na dwumadie no eguso a ekoso wono nyamfo eye Dominic Ayini a wono eye abalo ya pani wosanso eye soafo a wohwe atentere ne ho nsam so guso a wane nsam trofo edi nkomo na yentie bitew na yemra is committed to accountability, and the government has taken the requisite steps that are legally required for the Honorable Ken Oforiatta and NS Dakon Akore to be extradited to Ghana, to be brought to Ghana to face justice. As I indicated earlier, it is now left to the judicial authorities in the United States to assess the entire package that we have presented to find out whether there is sufficient basis for him to be extradited. But as I mentioned earlier, the major announcement that I have this morning is in relation to an investigation conducted by the Economic and Organized Crime, which led to a very big recovery of proceeds of crime. As you are all aware, the Economic and Organized Crime Office is one of the key law enforcement agencies that works directly under the office of the Attorney General. Since assuming office as the Attorney General, I have worked closely with the Executive Director of the office, that is EOCO, Mr. Raymond Archer, and the management and staff of the EOCO to ensure that the fight against economic and organized criminal enterprises is sustained. The investigation I'm about to announce and the results of that investigation demonstrate the commitment of the Economic and Organized Crime Office to the fight against organized criminal enterprises. The investigation, which by the way is still ongoing, was complex and at the same time groundbreaking. In or around 2019, a criminal network comprising mostly of Chinese and Malaysians targeted both Ghanaian and British citizens using e-commerce websites and online fraudulent investment schemes. The gang established a Ghanaian company in 2019 to front their criminal enterprise. According to official records obtained by the Economic and Organized Crime Office, the company's principal business was described as general trading and online trading and marketing. This is how the criminal enterprise worked. The victims were permitted to purchase products online from the company's e-commerce website by paying a registration fee. Once the victims signed on, they were encouraged to purchase investment packages. Onipa yatene nkan eye abalo ya pani wasanso ya soafo no na hwe atentere ne ho nsɛmso wono nyamfo Dominic Ayini wono ene yatene nkan no na komodie ne amane boni Abdulhanan ewase abiri kwa nimu no yensa kono eka no yene no ebedi enkomo na ebuso ya ma yenso ewie pram tubra kan ka hye no so enfa ma na enu ade na beba to dwa man ka ne mu sɛ asafo a wono mo ewo man no mo no wo botumi etu akwan a wono mo ekɔkɔhwɛ na me no eka sɛ no akun ane mentim wa asesem bia no ekoso oman eye Jamaica ane Cuba no wo motumi apa no pom asebrem na eno de wo mo bodwa data ewo eye yewem shanjina bia no won kan ma ekotoka ane ane asafo yi ane Ghana man pani His Excellency John Dramani Mahama ne agbamafo no IGP ene Interior Minister nyina ehweye ma ye no mo eja wo mo kwan na no na bebeto dwa se sika twetwere bia Ghana ye no mo gogohwe ma yedi akoko ya yedi obeka se donation no na 10 million Ghana cedis na eno na manfo sha selom ka se na Ghana anyabia wo se sika no ya ko fa se sika no fi he ene se sika no de ya wo bia ne yete ha na eno no mo yefo Samuel Okudja to abra kwa so afo na hwe ya ma no ne nsam so man Ghana mu ekom na hye fie eno se da bi me pam cho mo ma me kire mu se mo ntia ase
me say ni me susu sa ni me free sa ni nyina no enya ade a wo kan sama esa wo de kan na wo nse sa wo kan eya na waka se me na me say wo ze za sika ni nyina Sky National Disaster Management Organization ye twete aka se NADMO me no aka se wo mutumi tina ase na wo atumi abuaboa no a na empo no ne anim se atoye nkyem bi eso man Ghana mu a eno na se sika no eya NADMO fo ede kokoma eya ade hye ya wo mo eni etutu akom nsem a arehosem ene atoye nkyem atumi ato omo na no no nyamfo eya Alexander apanyo marking wasahene no edom kuma no ba no dani eche so da bi na NADMO sika de mo de ko Jamaica ede akọ Cuba sa akọ eden onu nyamfo Samuel Kuja to abra kwa chen say apanyo ma me nkyere mu na ne awoka no enye no kre enkyere mo nyamfo Samuel Okuja to abra kwa edima ye eni. These historic actions, Mr. Speaker, spanning more than 6 decades, illustrate that Ghana's humanitarian diplomacy is institutional, principled, and deeply rooted in national identity. They demonstrate a consistent belief that solidarity is not merely rhetorical, but must be expressed through tangible support, even in circumstances where resources are constrained. Right, Honourable Speaker, it is within this proud and unbroken tradition that Ghana's humanitarian assistance and technical support, extended since 7 January 2025, must be understood. Our actions today are not departures from precedent. They are continuations of a legacy of compassion, leadership, and responsibility that has defined Ghana's engagement in the Committee of Nations. By aligning humanitarian assistance with diplomatic engagement, Ghana demonstrates its foreign policy is both principled and pragmatic. It's rooted in values of empathy, solidarity, brotherhood, and compassion. Enti wey yon nyamfo Samuel Kuja to abla kwa so for no na he ya ma no nisem so e wo man kane mu e no dey sa kire mu e dey akokoma Alexander apanyo ma kene Ghana fa wodo won mo kan se bebre ene edonkuma ni nyina no ode ama omo na ye wokra no mo sei na eye boko enchiriwahye hyase ene na nya asam ketu akora kusasefo ene mamprusefo de yamso na nye asamwa na asasem bo ya na mampani kwose asantema ewura krobia asanti kotokohene se na nasabi mpreduasa mpani se opani ntinafie emasefo emfo pani so de odue matementeye na wadaroma ne yakoso boko nyina no na menim se wanimu asem mpani sa hweni oho yati mpani mu a ebi nyira etini yakoso ide wadama enkasom na hwe na yemfa yie entu yie opimso adomako katawre krobia sante kotoko eje pene efre afanyina ekomo etenase ebisa wobo ne yakoso poten obia bo ni nkuro ena santema awura de tu dwakere om se mpani akato no se etire ne tire nka na no nkyase ba bi fo mefa enkodi asemi eyeyan ne ebeka amasundwe aba to opimso obuburo so no ano enam se dija wane ya dia so wonti no wano so tu bata bepie mu ewo nkra ha ede enkrobo akoso nyina no mu ede bre Ghana mampani John Dramani Mahama na wade bre no achi na kwansi enya ne ntiye every boko se asam no sabio akwese yafubone a wanim se masa asam ne de makade na enso so se yesi etie pa de ebe bibie wo ho ene akoye tima mensew saa ena no pay ena masebe dwane a wono jande hya wo mo ewo yendi abaton beso so won onyamfo Abdul Fattah Al-Hassan wase obeka bi no se aban we de den se to nsam aban we de yesrew asumdwane ye pe ewo man Ghana mu sabi o Ghana anya ba akofo de ye nyina ena wo yen asumdwe ba ebeba ye nyina aman ye atwe ho ahia nyina wo mo twa yen aka na nso obeya ko twea e de akere yen eti yenhwe na kitanwudi opimso etrase ye koso nyina no emuaye no yemfa nya adwuma na sumdwe enihene obi nsi trodo matoa ensam ono nyamfo Abdul Fattah Hassan editu dwa no ebini. And I always tell the people of Boku that to me they have had one of the best moments in their history. To have one of you being the leader of government business. He's more than a minister. When we hear as we speak, he's more than a minister.
And so if you have somebody like that, now by his status can command almost every sector of the Ghana economy to move to Buku. Sure. They can have energy ministry going, trade ministry going, finance ministry going, agri going. You understand? And they can go and do something huge for you people. And so if we have this golden moment, let's seize the opportunity. Maybe tomorrow we wake up and Mama is no more the majority leader. And now you are coming to even say we now want peace or we have peace in Buku. What can we then gain? And so let's take opportunity of this chance we have and embrace peace. The Nigerian should accept that as a father, in fact, he's our grandfather, and so he should just. It's not about who he is and who loses. Boku and the Mampu and the Kusasis are so interconnected, and so the development of one area will definitely come to the other. And so these things I think we should manage. We should not see that. We should see it as who has won and who has lost. And so let's respect the decision of 2-4. And then the front, let's get the management of the fund to put the fund into use. And lastly, the government also has a responsibility of being firm on the ground. Sometimes, if you see that diplomacy is not yielding the results we all desire, you just have to use the powers of the state and be firm and let the decision that stands to be. Onipa yateni nkan eye wono nyamfo Abdul Fatah Al Hassan wono eye masebe dwani madesha womo ewo ye ndi abaton beso asonene ene ete ye no na amanfo dodo na no no masase se maame je na de kwemensa ene na be de chire Bosman Asare ena fa samatete adwuma wono mudi na abaton komisa so e no enya kura ensemfata wo hwe ye kema min kebia memuo ene ye dwumadi adi o man ka ne mo a ensemfata kura enti no ugwom nko na enanam so ma jojo wo peni ene ma the National Democratic Congress ndi samanyoko no eye fivi fiave court o chem se ni amanfo no ka no woni omo ya adwen General Kwamensa ene Bosman Asare samatete wo mu nko kamia se subo wo mu de bo mo se wo mu nya dwuma ye mamra no wo mu busu ne ese na fata no wo mu vanto ne eda wo mu dwuma de mu de nyina akwakoye nwonwunan aye something which is there no afa no no eye fifi ave court no watena se we rere mu a etietie mu edi ekire esi ekire akwakohwe mu wo nsa mpa na Ghana for kikanka no eye no kore enti ono de General Kwamensa eye abato komisa dwonto for penny ene na be de ekire eye Dr. Bosman Asare ene afa samatete de kode kwa na eso moko enti akwan no edom anim. I'm not going to jump the gun. I want to say that if the petitions are made submitted, I've said it on the back of that. For me, that's the biggest crime that can never be committed. Any group that supervises that has clearly no reason to remain in office. That's the biggest crime you can commit in any democracy. To take away what you call the right of people from meeting. So it's not so much about what I want, it's about what I think is about. If you could commission an independent survey to gain the sentiment of the people of Ghana, I believe that a vast majority of Ghanaians will want them gone to. So I don't think it's anything to do with a general secretary or the national chairman. I think the people of Ghana would want them gone to. Enti wei ora fivi fiave court won adwatwa for penny Emma the National Democratic Congress and Samanyoku no na ye da so jina sansem no no enne na eye Kofodia High Court obeka ye to aba no wie won fimpenu ene duonu ennan mu no ewo suhum ene na ba ton beso aso Frank Esiedu Bakwen wano Nigeria mu de ba the New Patriotic Party MPP Amanyoku no enam na dwuma pa ene sane o name nante ne mayo ne ti ewo sunu ne patemunti no wo ma na hotedi se protozoa ebe kwa na wo ye chief of staff ewo abandada etwemu adogagai eye amemu emu na enu mu na Prince Ado no agire mu de ma endi Samanyoku no wo just about tonson so eba ye no nani anye ho enti no wo tam asem no go pie mu ewo Kofodua eye High Court wo mu de asem no ti enne na won mo friends asem na wo mo mre na temuafo pani e wo no na ti asem no so eni kwadubofo eni wo mo ya asem hwehwe mu ni nyina wo ma ye ni nyina ewie ento mo mra na eye nsonson aso no ye ma nto dwa mo wo mo ko ya me no ya ka sei no wo mo ta tutu a ena wo mo chem se da bi asem a Prince Ado eni endi Samanyoku no ede ebe dan Kofodua High Court no enke nsuo enkeja enka he enja asem no
wɔn abroskoto ato ɛde ato baabi wɔn kyɛn sɛ frank ɛsi edu bɛkwen protozo a na ɔgyina mu de ma npp amanyɔkuo no adehyia no ɛto abama no fain pɛrepɛre nukuredie mmerɛ kwansoɔ no wɔn ɛna ɛyɛ mmarahyɛbadwani a wɔn ato aba ɛde ama no wɔn nso a ɛna mmerɛ mu wɔyɛ mmarahyɛbadwani ɛnti asɛm a ndi sɛ amanyɔkuo no de baayɛ ɛne wɔn mmarahyɛbadwani a wɔn agyina mu ɛpere abatoɔ no nso so asɔ de ma wɔn ɛwɔ mfimpenu ɛna aduonu nan no kóòtù kyerɛm sɛ wɔn ansɛm no ɛnka nsuo wohwɛ mmerɛ mu nso a ɛni mmerɛ mu ɛnti asɛm no wɔn abɔ ɛde ato baabi a wɔn kyerɛm sɛ wɔn yɛ biribi a ɛnyɛ yɛn nti ɛnɛ de deɛ frank ɛsi bɛkwen na asɛm no yɛ die wie na nka mankɔ keka so ba election bɛba so osuhum ba election bɛba so osuhum daabi ɛnya mba ɛkrampo na nkasa rewura n'aba ɛnti kóòtù sɛ frank ɛsi bɛkwen wɔn kɔɛ na wɔn nkonko de ne mmarahyɛbadwani ɛwɔ asomdwe no wɔbɛdu mmarahyɛbadwa fie na yɛka asɛm bi na yɛ da na wɔn gye so yɛɛyɛ yɛtoa nsɛm no so na wɔn onyamfo dr macho poku prempeduro na bɔ ne mmerane ɛyɛ napo ɛnɛ de ɔbɛpie mu ɛwɔ yɛnua mu ɛyɛ gh1 tv ɛso na bra sɛ wa me hie esqua na asɛm n'anim ni wɔtena dwom no na ɔne di nkɔmmɔ free senior high school nsɛm no so free senior high school nana adodanko akufo ado kane mampani ɛde ba yɛ no aboa nkwadaa no papaapa ebi sɛ wobu enkontahwe a emfie mpimienu ɛne edu enso emu no nipa bɛ sɛ 100,000 ɛmofra na wɔn gu fie na ka wɔn nya akonya no ɛnkɔnto aso school na nso anam sɛ na yɛ free nti no wɔn nya akonya no ɛma no ɛkɔ school ɛma sɛnea na ɛteɛ no etimi ba form sɛ ɛsɛ wɔ nkurɔfoɔ nkɔ school mu gu fie no etimi ba form nipa bɛ sɛ 1.2 million student ɛna 2023 wɔn timi ɛnro wɔn ɛwɔ senior high school emu na wɔkyerɛ sɛ ɛyade a aboa yie paa na nkasa yɛ mu na sɛ wɔbusa ne sɛ na no free stress ka ne sɛ policy a ndc aban ɛde ba yɛ Ghana man pani JDM etu ho anamɔ yi wɔhu ne sɛ ɛno sɛ wa na sɛ deɛ wɛ deɛ yɛ kan ya enke ye nya akonya no eba aban mu a ya dwe awofoɔ ho sɛ free SS1 ekosi 2 ekosi 3 omako ni free enti free no wawie obeko suapon mu ene suapon no first year no aban so akoda na sen na awofu kom heha no nti no de wo mu di ka bo ho wakora NNDC 40 year ne wo mu ba ya wo ba aba beji aye a wo ma je no nyam nti no de MPP aban ya atwa mu kra na hya ase bo ne tirim sen ko ba obeye wei ayensam a Dr. Macho Poku Prempe wari to Ghana no pay ewo GH1 TV so. During exam preparation, you look at questions that happened before and you discussed among your colleagues. Why should you be able to do it? Because you were endowed to be able to have friends with it. What about the person who was in the law school at the first time, he was the first child in the parents who are very, very vulnerable and has got in there? That's why I ask. When President Mahama said first-year students in the universities, he is giving what? Grants? Something? Did he? No fee stress. Yeah, what? No fee stress. No fee stress. They say it started. It's for before. Those who are entering. It started before John Mahama. No fee stress. Oh, really? Yes. How did it start before John Mahama? Let me tell you. The Students' Loan Trust started the year. You use the national ID to access the students' loan. And that is a no stress. It's the same? I'm coming. You have to tell me the difference there. You have to have 3 people who are state contributors to be able to apply and get students' loan. Now we said, no, if you're a Ghanaian and you can demonstrate with your national ID, we should be able to give you the students' loan. So that because the number of state workers, if we are restricted to the people who are guaranteeing students' loans, a lot of students won't get students' loans. So it started the stress-free encumbrance on it. And it was the campaign thing we said. What President Mahama was saying was that he was going to pay, right? So he was going to stop the students' loan from giving them the money. He was going to pay it for them for free. And I'm saying that, yes, it's a good thing. But the students' loan is still functioning. Yes, because there are other students. It's not everybody that is the first year. Right. It's not every first year. Extending students' loan to other places that were not started under my watch. So what I'm trying to say,
na wo se onipa ya ten nkan eye Dr. Mato Boku Prempe ye bone mrane napo eni okasa hyewa chenata so a obeti ama ai na napo no Dr. Matthew Opoku Prempe amanfo mi kwa na nse wo mo fe no mo kwa me nkroma no wahu na woni sawadi nkoma na ma na nso no ma na obi sa se napo se nipa baba kwanum na wonu ma kwa prefer nka tuni de bre e de ama the New Patriotic Party nyame atom abapa musum na to so aduasa ba kon fimpenu na duonu ansia na wohwa sa nipa num yi wan pa no gina brand e no so ebenifa aka wo ma sa de ato se wiase yesuma banyansani na montenten de ofa hin akoko suma no da bi enye sa nipa num ni nyina wo mu ye good pa na mo ni obetumi aboa MBB amanyokuo no na waboa ma mvimpenu na duonu wotwe eye me no eka sei no mampeni dibre na wono ma pe no motumi enya no ene o musai eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia economic messiah Mr. Digital ho a ene na se antentam emfa enti sani penum ni nyina se MPP penkoso MPP pempunto na MPP epe yedie pa dia wono monto aba no emfa ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia esan se wono pe ene ogina brand Dr. Matthew Opoku Prempe. He's the best candidate of all the MPP candidates. 31st January 2026, by 7 p.m., Dr. Mahmoud Bawumia would have been reselected with an overwhelming majority. Where I am, how much I've served this party, from student leadership all the way to director of elections, all the way to member of parliament, to a minister at that point. If I cannot boldly tell people who admire me that of the people, 5 people standing, the one who stands tallest among them, the best prepared, the most capable, the most winnable candidate among all the lot is Dr. Mahmoud Bawumia, then there's a problem with me. Enti we Dr. Matthew Opoku Prempe envimpenu na duonu anan na wono na ya Franka tuni abedi echire ede ema Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene no pe e wo GH1 so na wone sawa amehe eye Esquire enkomotwetwen wo mo de hyehyɛ so na aban si anamu anase mesni soafo wo Upper Denchira East mesni mu eye won monyamfo George Anane wadato dwa kyerɛ sɛ wo mo yi akwan a wo mo ne MPP aban eye adwuma nyina no bese emfie nwɔtwe eka wo mo prugu wo no ma na ya kwan ye montimonka yenya contractors enko kwan so nko ye nyina no wo se emfa so bo no emo MPP aban wo tese ya do bedi Ghana bro yie pa eti ya kwan ye montimonka nsuo tope na manfo bi aka suo ja na ahyakafo adia bene no wo se yemfa so bo no emo MPP aban wo hia nsɛmtrɔfo ɛwɔ ɛyɛ ne mansim no mo ɛyɛ Upper Denchira East eno no wamuti nkomo bu nkonta kyerɛ obabra afi kwa wieye ne ebedi bronyan enkuntabuo mu na wode to dwa kyerɛ sɛ akwan a aye montimonka ɛwɔ mansim no mo nyina nyɛ so hu ye wahu na wo no bɛsɛ mfie nwɔtwe ni ɛka MPP aban purugu wɔ no afei eno mo so no ahwɛ ama wo ma samba kwan so ababa ye adwuma etitimamufo wo mo da wo mo enna na emu eno de nsansɛm we sei ɛto edwa wononyamfo ɛyɛ George Anane wono ene kasa ye na yentie ene nsɛm a wode ɛto dwa no ebi legacy debt master a contract no de bi ene be ye adwuma ma assembly no wɔyɛ adwuma wie ye no aban abako aban entwe omoka oba bi John Dramani Mahama utwedi amu ya ko nhyira ɔse Ghana aban ana Ghana man abo contract de bi ka ni senti sika na ɛbae no ɔsi ɛfɛ 20% into a contractor for a wɔayɛ adwuma ma assembly anasɛ mensi no a into ɔmo ka enti make us sɛ contractor bi krate yɛ da manimi contractors a yɛtua wɔn ka so far 9 contractors ɛna meme bae wɔyɛ adwuma ma assembly a na yɛtua wɔn ka a sika yɛde common fund na yɛtua project bi a source of
funding but common fund projects here contractor bi a wọ́n di sika aba meaning say the moon 9 and the all claims and almost certificate aba make us say the moon 8 you tia wọ́n sika ni na ama wọ́n baako na aka ne dia and that crack also wọ́n meaning sisi a aban mpini for ebisu a omo eyon adwuma nti eno so ho asem enu achi no wonu onyamfo Georgia na ne se bunkunta de kire ne manfo kire omo se enen foto a ya board ya ma mensri no me kire district assembly common fund no wacha se no na wo de di djuma wo de bi ba besisi suku adan ebi nso ebeye ayaresabia te se eyeche compounds na afen so eye ensuo a wo nya bi betutu nsuo de ma wo mo enti wo nya rechiemu e wo Ghana mampani John Dramani Mahama emu na sane etie bi ya no obeye ama kromafo ho ahenha wo mo eno so ka we e ka ho kote yi a be enmedia ye bisika ne ye no ye bi si ara ye bi besi chip compound ewo baadwa nti baadwa chip compound MP akutwa no wachina ya me ya no contractor no e be start aye adwuma wo ye bi nso si 3 unit classroom block ewo Zion number 1 Zion number 1 de print ya making contractor no wa master tia we see school and then nti chip compound and classroom no de ye bi ho asem eka efe insuo mechanical ball by you are the pump is connecting electricity a man do na insuo no ye say ko ye bi o chichire e you e bi kan ye bi o chichire be say the you akokan dunga compound and it's here your friend compound your friend Niakom estate baako ko motel mfuom this na esikuma and also contractor no assign contract area if any ya we obese edwumedi na ase efe ebetu nsuo ya de yensa and the pump no mechanized by and ye be a light in ho yitumi ye be bia de be no boa nkura nkania eni ho no ebe baako yiripe mampon amna hene ewo ponso kwanso atichim nzime kudase ena Gambia ono so wo mrai ekwanso enti woni pa yate ne nkan wono eye mensinsoafo ewo eye Upper Denchira East wono onyamfo George anane ne ete ye no na me no ya ka say ayade asoafo no na ehwe ye dwedie senso o man kane mu wode futo ene ede ma Ghana fo nyina se no ebe ye yi na amanfo keke ene adwuma ni Ghana ha ena abano enye adwuma ena emebunu no emrante ne mawa no obi ebrea na no mo ana maame Elizabeth ofosu ajare wona ye kase ena wo chem se ebre wiedu obi a wo adwuma o man Ghana mu bia no se wo tretre nkon ba mu na wo bia adwuma ne bi ka wo se betumi aboa ma emebunu ho man mu nso no wo betumi enya bi aye na wo African Continental Free Trade Area Secretariat wa mujube dia omode sisi so ena onimanyamfo maami Elizabeth ofosu ejare ene de nsema kokotu dada to se ade na kokoye o hapa wo se aban no e body humodin bia wo biebie wo tetani nkwabo mu tetani taba mu a nanso ankronkrofo no so no eya wono mo amwa no mo hwe na entuma mu na chem se he na se ye kwa no eyade adwuma ko ba ko wo mo abu adwuma e fa no eye GB Foods eye manufacturing facility a eno wo tema eno mu ana mne ka se onimonyamfo yi ekoye na mode akokobọ ne nu akohoma akokọ hwe wo mu dwuma di agodo a wonu edi eno chem se ankronkro nwuma kuo ene enwuma wo oman mu anase yetimamufo de wo mu buebia bia aban no betumi ene o madi nkita ho na eye to ahodo bia se yetumi di cheche omo na wo mo tetete so na wo madwuma die na etumi gina na ekonkan na wonom efa eye dwumafo bebre no aban no betumi aye eno akire wo kua adwuma mu onso no emebunu ene mranta ne mayo no wonom hwere mo fo mo vanse kua adwuma mu ezanse no ene betumi abo pa kawe ze kua no ya yemfa ya adwene ani nko ho na mom no ayade eye nhira kase na edisika ene enwuma dodo na no ene ede eba enti Ghana mebunu so wo fo mo vanse kua yemu se le betumi abo ezanse Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama ayade wa ya na adwene se wo behwe ema aye dwedie enwuma
ɛne ankwankwankwa deɛ ɛne yɛ memu deɛ no ɛno tumi afa ne ntoma pa ɛde afra na ɛnkyerɛmu a maa mi ne monyamfoɔ Elizabeth Ofosu agyare ɛde to dwa ɛni. GB Food will be doing everything here. Rules of origin will be 90 to 100%, and this is what we are looking for, where raw material is sourced locally, because we need job for our farmers, we need job for our transporters, and everybody has to enjoy on the value chain so that we can say that we are actually industrializing. And so I am happy here. And secondly, they are also exporting. We have said time without number. Ghana must be the hub for industrialization because we have everything. We have a good economy, stable democracy, Excellency John Dramani Mahama leading affairs for us. And so this is a good time and a good space to invest and then export everywhere. And because of the Africa Continental Free Trade Area, which we house the headquarters, every industry is welcome, like GB Food is here, to manufacture in Ghana and export to West Africa and then Africa. Kasapa FM. Enti we ye ma me ni monyamfo Elizabeth Ofosu agyare so afọ na hwe edwedi ensem so e o man kane mu e wode saa nsem nyina no e de atudwa na yato ansam no so abronya yi se ne beye na akwanhia emma ne ebedi bronya no ahosan mu nti no ena no peye to nsa efre prosifo mobo ebe tretre hwom de gu akwa mu sa ne beye a afi bronya ne ebedi na sunjwe mu na to yire nchem bia emma na yane eye Yane Aye, Director of Education, Research and Training, Ghana Police Service, MTTD, Chief Superintendent Alexander Kweku, Wabeji Edja, Day. Na brane no ekasa no en wo bu kontachre every January ebesi November nko akwanhia asie eye empem dumiensa ahasa aduonum 13,350 accidents SC every January ebesi eye November December dey enka ho enkwano no na ne bisa ne sebo ene eye se ya ne yam hyehyen ebisa busumi ni nyina mu no ya na enhyada nya eda beka se Ghana fo suro ayam hyehye wo ho se akwanhya besi eche December busumi enti wenko ampo no na December anka ho ene December dey yawu na hyehye be na modi agu akwa mu eno so wo mo yehye bebre dawubo okoso prosifo mbegina kotia hwe se na be ya traffic entimi mompe so na wo kada fo nsunsu a yedi twa nipa sigu fomin ni nyina eto betimi etwa na eno na Chief Superintendent Alexander Kweku Oben wono ene kasa no pay wo Ghana kasa so na nsamu a wore to dwa ne hye omde gu akwam no o kire mu sei yehu edie na ema akwanhia ba dodo mu si emre ben edie na de ba eye hwan edipa na wo citizen asana akwanhia ni si ene emwa ben na yebetima nti saa as an investigation data yemfani agro from 1991 year up to now from January to November year the ubusam said the fapim baako ene ne asi se afiro ye shase for example ye shase ni nyanka ni shemu January to November okay yewo se yehu se akonhia be empim duminsa ahamensa ne aduno ena asi ye de to afrasa de no afimo so sa afrasa itina chese police ye de nchije bi ba bu go kwam dino bisa mo asem akosoro se afrasa it is me because question no bisa e was say enyanya so ne enya no de nti a police e de nya no baba ne say ye hwe ye nkrata mu ye hwe mu ye was ahyan ade akonhye ba ye ama no hom so by almost 8% from 21,167 about the drew 22,532 and akonhye mu ye hu say private cars be buy commercial cars be buy and motorcycle any prepra and also engine 15,173 it was say a France by almost 5.6%. Last year banana 14,358. Okay. And I want consume yashre one. And also I'm by almost 18.4%. Onipa yatene nkan eye
Chief Superintendent Alexander Kweku Obeng, were Director of Education, Research and Training, Ghana Police Service, MTTD, and Yate Nenkano. Na galaya yesi yenya wa man kanemu asa say yensuo yensase ene yenyame nyina no still ebi mu nte so dogo bi no abe ene tu a no wonu etu na ayi Ashanti South Regional Command commander odoma no ayi DCOP Joseph Ayaba edi ni mrante nenim ama no ka say no ni papa wa kundu miensa ya ba wa chiomu ewo eye Akrokari College of Education eho enye bebi bia say College of Education one school compound one sase no so no ena sa nipa du miensan one go chiomu one chiomu no one je eye water pump bi ewo mo nchen ena fe pumping machines ahodo one che so one ji ni nyina ena mo che say na mu galera ye kai mu nya ma je se mbejai ena ye post fo so de ye ne mo de be fe so pa na DCOP Joseph Ayaba eni eni abema ebon nkomo na enchiremu a wode gya no eni your cases be no ya de mamo me di kan robbery say Juada on the 8th of December 2025 and a police nyant here say abrante bia owo anyan kwanta auto gold opon yimre a okofie Akrofo kotited wo ofuanso kokobin aji the gold any ni sika gold no the chen boa 200,000 Ghana cedis it is carrying 2 billion and almost anji ni sika cash angata 490,000 Ghana cedis it is carrying 4.9 billion and omode journey and omokoye omo call no so no mo nya kurakura police nya information na ya sha say investigation na men cha de Wednesday ya me bo ama ya chi minu first and investigations my go see another 2 in addition nipa 93 Fulani for and ba ko ya Ghana ni and the complainant is identify back say Okama Muji good no tia omo ye tia anti ye hwe say ene no china ya dom kokot na enti we ye DCOP Joseph Ayamba wa mananso no ma ena wa chem say na nsem oremu a eyade a ekron no edaso wo no pa ni titru wani eya anwan kwanta ene mpatemu na no so nkyeremu a wode gya yen eni tem say viral video be go around say imrate bi wo Akrokari College of Education premises asase su ye galamsey nti great pass ana ema police etu anamo nti enura eya na eko Akrokari College of Education ho ampa yoko ya mate ni abre amo ye galamsey wo school asase so nti ye bomodia chi grant omo ye dumien san 13 e don ba ni ifidie na omo de ejuma nyina ye ni na ba e don mo se na e don mo su go na court sisi se no alam kwata si e na omo so pumping machines e dey it school money to me down mo sin to me sua de ni na ka nti na ye go chi omo se fine e don do mo tu mi e ko ho e ko ye ejuma mo ko tu abugi MC the quite born am an say and MC give me number man don't frame na 2 1 am pumping machines ni any black we be jump on any black go say we almost learn brag and it's mun chain one no man say telephone young man from bani dey say no enti we ye DCOP Joseph Ayamba wono ana ye Asante Mantemu police commander ena ode nchewe di ma enti no ode bo ba ko na kunu ma mienu sa ni be ba ko du miensa mo kokko mu ewo Akrokari College of Education ena afei Salifu Adamu a wodi mi hye eduonunum Abdul Latif a wodi mi hye eduonu
ɛne nipa mienu a ɛkɔm ho a wɔn yɛ akɔmfotwa wɔn kɔkɔ kyerɛ wɔn no ɛna ɔde saa nkyerɛmu yi ɛde maa yɛn. na awia yi nhyiamudeɛ bi kɔ so ɛwɔ mfimfini mantam na nhyiamudeɛ no nyinaa ne se kyerɛ akwadaa no kwan pa a wɔmfa so ae na adwumadie no ase na ɔto nsa frɛ ma hyɛbadwane a wɔno gyina de hyɛ a wɔn ɛwɔ twofo heman lower denkyira mɛnsene no anaasɛ abatɔn bɛ soa so wɔ mfimfini mantam wɔn onyamfoɔ ɛyɛ Lawrence Kwabena Agyensam yɛfrɛ no ba adwumadie no ase wɔkasa no ɔse ɛna nkwadaa ba ɔmo mu hwehwehwehwehwehwehwe ɛnɛ ɔdo gyina social media obedi watama ma odi ankankan awia so ɔba ekura bɛfono no kyɛ sɛ ɛnsɛm ɔbɛka kyerɛ wɔ no na no ana wɔn onyamfoɔ ɛyɛ Lawrence ɛde ato dwa ɛsra kyerɛkyerɛfoɔ sɛ teacherfoɔ awofoɔ no edura no pa ɔno ɔbaatan wɔ kodwa kɔpɛ no ne nkwara no bedi anwumere etu agya kora ne kwan so ɔmere school wɔkɔ adwuma kwara ne bedi mu nkyɛn bebree enti wɔsra teacherfoɔ sɛ wɔn mo nkyerɛkyerɛ nkwadaa no ɛkwan yɔn bɛfa so ayusu social media ɛbɛboa wɔn mo ɛmpo na de sika brɛ wɔn mo ɛkyɛn sɛ ɛbɛtena social media bɛdi atam kwadaa ketewa wonya data bɛɛ 2 cd a pɛni a wabɔ ne bra ɛdi mfia men asɛm a ɔbɛka kyerɛ ne wiase ɔba yɛ korampo no ebi a ɔnhyia saa asɛm ne bi kura da akwadaa ketewa bɛka kyerɛ wo ɛwɔ social media wɔse amu akwan biara so ɛnɛ kwada bebre no a YouTube ni ade nom sika wo mu die no enya asem ketoa ebi so ho no mo de enya no no mo hwehwe wo mo de ne se yemna social media yemedi atam especially wo mo ye amanyofo yi ene ye nka kora wo mbedi watam ama eno ɛna wononyamfo Lawrence Kwabena Agyensam sra kyerɛkyerɛfo ne se enka syllabus ho de nanso no wo mo mfa kwan mi so no mo kyekye nkwala no sane ba ye ne yabodie mu nyansa pɛ ne enyini konkan no abɛfo kwan so no kwala no so betimi enya bibi papa ade afiri mu na mom enya atanie ensɛm wɔ kan ye no ebini eboni no a ekoso teacher for any headmasters omo ye omo watch man na aya anajo omo patrol no check fire na omo make sure say schools no mo first so we na kwala no enya FIMP it also be omo ni form fra no na omo fa ye food and the home and found class and pota the papa will be said the 20 year research is media in the technology it's a year papa from na enum omunya ICT e wo mo campuses for about the best and for na de bia da no omunka papa na e wo bu no Oni party ni nkaye masebadwane onu gina de hye wo ewoto for heman lower denkyira baton beso so e won fifi mantamu wonu onyamfo Lawrence Kwabena Agyensam ne ene eteye no na anu achi na tetenani a wono na eda eye conference of heads of basic school teachers a wo woto for heman eye owura Hayford Yamwa okasa ye ene o se enim guase anansa sa ekoso fa teacher fo ho no fere eto obesro mo pa so mo nchom ho mfiri ho eyede ade teacher ni bo no akwara ye do ba sa kyere na de enya afa na akwa kyere na na nsa unufu abubo wo se dabi enya no ne fa wo sa kyere no teacher fo bi etimi ne nkwadai bi ema no efa damfo tintan pon suku ade se oba besia soa ne books ekofie ma no odi kofie wi a na wonto gari mame na wonto se kyere mame wodi fa koto me dem mame saa behu anu asesi akoda no wo se eyanim gwasesam a ekoso a egu a kyerɛkyerɛfo any headmasters num bi animu asepa ento omunya saa de no me a me ye akyerɛkyerɛfo mpanifo a me wo tupu himalo wade nsa anu de meka sɛ saa ekoso de a enya de papa esensa akyerɛkyerɛfo nkɔfo bi a mmɔfra no ye no mo hwɛ no mo hwɛ no sɛ ɔmo a ɔhwɛ ye no na se ya so ye no mo de dade a na kyɛ sɛ bioma ekoyi nti yɛbɛsrɛ ne nuanom akyerɛkyerɛfo mpanifo sɛ bibi saa ekoso a yɛbɛsrɛ o mara na ɔmo gyae na mfata ye yɛbɛsrɛ o mo a ne ameka kyerɛ o mo sɛ adwumaden ebia papa na yɛhwɛ yɛ mansin mu a adekyerɛnya adesua ɛkɔso nkaka na sɛ bitumi akɔyɛ a gye sɛ yɛmo akyerɛkyerɛfo mpanifo no de ahwɛ ma akyerɛkyerɛfo no so ayɛ adwuma nti mɛtoto asrɛ ɔmo obiara mfa ne nansi fam wɔ sukuu a ɔhwɛ so sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛboa yɛ nyinaa ma adesua no tumi akɔnkan wɔ Twifo Himan Lower Denkyira district.
Onipa yatini nkan eye owura Hayford Yamoa wono eye penipa na setitena ni akyerɛkyerɛfo a ne headmasters fo a womo ewo twofo heman mention mo wone pani oda ma no ne ene ete ye no enu achi na disuafo dem so kasa no mo kyerɛ sɛ oh afutu amaka nyina yate yafa yebeye ai mu yesu na be kyerɛ yebeye na momo no womo de adesrade eto masebedwani eyo no nyamfo agensam anim so we do mo sra ne pa esuku no akande nyina so hia wo mo no ya wo hwɛ na wanyama wo mo na teacher fo no so wa wo no kasa na teacher fo no bi tabo bo mo to eno so yentie nkwada ne so mo kan ye ne se akade bia ebeboa ma de kyerɛ ne adesua koso e pesa aban oyɛ dai ode mai yɛda na sepa ne akyɛde ɔde akyɛyi afei so no adesua de baabo sɛ classroom no nyewa bebree wo hia we say mimi say me work kindergarten ko ya class na ye hia nkunya nkola yi betena so ade esua de dan go ha nkunya nkwa na betena so kra ya na enho ade nkwa na bitititi fom no de sua de eno so no emwa ntino so obrɛ nkunya ne table sai betumi nkwa na betumi atena so no betumi esua de eno so bɛboa Ani ati ye eye womo a womo hia adwumadie no ase akyerɛkyerɛfo ani adesuafo mo yes adwumadie ma womo na so mo hia sa adwumadie ma womo no na womo so edoma no disem we eto edwa no abusuafo na ha na yebegyina na yede ene awia kankase bo no yede ne nyina esi ede amamo yemfa sedama kasapa newsroom so mo bonsam nyina no ede ema yen asidan koma esemufo akua so nto so bobo asem nyina no na wono so no so ede ema yen oche na nkadro kwa me adasa na nya asem keto akasa bi wot wo kasa wachire ho wono ena ebo achire se producer ena afenso prince enso ewo ho se producer Emmanuel Alale mo nekeka asem no ebubo mu ede ma yen awie yasomfo eyeme osuani katachi afrifa mene odifu ya Charles na ma ye kwedie ma me mfa woda paso nko pa emfama me ankasa me boss ye kofa ba ne nanofo edema Givers Industries Givers Cyber Center Dr. Solomon Kwabi the indefatigable Elon Musk no wono de ne dadwen ne bibia ye sika ende doc ene nyankopon hiraw na wonye okase ye hwe ni musa nyame adom a evimpe ene duonu nsia kasapa ene ago TV adwuma na ye hyase na ye ayeye no 2026 nso no ye no ebeye programs manager digital raster ene empenifo nyina saye ma woda pa nyankopon hiraw Dr. Solomon Kwabi Givers Industries Givers Cyber Center and de nyankopon hiraw na wonye okase na 2026 yenye adwuma na bibia no entumi enko enkan Obiane kwa kwaso nye sika o na nso mo nkyerɛ wo mu nua ba